Hello dear students, welcome to EduHunt IIT NEET Foundation Academy. For the last 2 weeks, we have been discussing about the ear external internal structure. The first sense organ, that is eye, that perceives the signal, light signal from the external source, and it enable us to see the object. In that way, the second sense organ, that is ear is not only a hearing organ, it has two functions. Along with the hearing, it has another function, but it is more important, that is balancing, maintaining the balance of the body. It is equally important to hearing. మనలో చాలా మందికి తెలిసింది ఏంటంటే చెవులు ఉన్నవి వినడానికి మాత్రమే అని. వినడంతో పాటు బాడీ బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి ఇయర్స్ చాలా చాలా అవసరం. బాడీ బ్యాలెన్స్ అంటే ఏంటి? బాడీ బ్యాలెన్స్ అంటే రెండు రకాల బ్యాలెన్స్ బాడీ మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంది. ఒకటి స్టాటిక్ బ్యాలెన్స్ అంటాము, రెండోది డైనమిక్ బ్యాలెన్స్ అంటాము. స్టాటిక్ బ్యాలెన్స్ అంటే ఈ స్టాటిక్ బ్యాలెన్స్ అనేది along the gravity and the posture of the body. When we are standing at a place, our gravity works downward and we have to stand straight and we need to balance our body while we are standing. మనం కూర్చున్న తర్వాత లేచాము, సో లేచినప్పుడు పడిపోకూడదు. సో వీ హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్ అవర్ బాడీ. కూర్చున్నప్పుడు కూడా బ్యాలెన్స్ చేయాలి. ఈవెన్ పడుకున్నప్పుడు బాడీ మస్ట్ బీ ఇన్ రిలాక్స్డ్ అండ్ స్లీపింగ్ అండ్ లీనింగ్ మోడ్. హారిజాంటల్గా, వర్టికల్గా ఎలా ఉన్నా సరే బాడీ బ్యాలెన్స్ చేయాలి. మనం యాంగిల్ మార్చినంత మాత్రాన పడిపోకూడదు. సో that balance is very very important. That is a static balance. And second one is a dynamic balance. Dynamic balance ante dynamic balance ante when we are moving from one place to another, not like moving in at a same place. We are moving to another place. ఇప్పుడు ఇలా మూవ్ అవుతున్నప్పుడు కూడా పడిపోకూడదు, బ్యాలెన్స్ చేయాలి బాడీని. అండ్ దిస్ ఈజ్ అ డైనమిక్ ఈక్విలిబ్రియం, డైనమిక్ బ్యాలెన్స్. సో ఇట్ ఈస్ ద యాక్షన్ టు మెయింటైన్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ బాడీ డ్యూరింగ్ మూమెంట్ అండ్ locomotion. This act is done by the sensory ridges of ampulla of semicircular canals which are present in the inner ear. Inner ear lo manaki two parts untayani telusu. One is the bony labyrinth and second one is the membranous labyrinth. Membranous labyrinth lo two sacs untayi, bag like structures, utriculus and sacculus. And ee part lone we have three semicircular canals. And these semicircular canals, the ridges, the second end of the semicircular canal, each semicircular canal has a widened portion tip called the ampulla. And these sensory ridges of ampulla of semicircular canals, they act as the main organs of dynamic equilibrium. Body, when we are moving, when the body is in motion position,
then the equilibrium will be maintained by the sensory ridges of ampulla. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. And second, that is the first one, it is the static balancing. Static balancing, as I mentioned, it is point of view of gravity and position of the head. With position to the head in static condition, that is in a standing or in what we call, we are not moving, we are placed at one position. This is called the static condition. At this moment, that is when we are at static position, the static balancing, the ears balance our body. That balancing is known as static balance, and the sense of these changes, that is change of head, are produced and carried by the utriculus and sacculus and the sensory cristae and maculae. These are the structures which are related to the static balancing. Static balancing తో కనెక్ట్ అయిన స్ట్రక్చర్స్ మెంబ్రేనస్ లేబరింత్ లో ఉన్న సాక్స్, బ్యాగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్, యుట్రిక్యులస్ అండ్ సాక్యులస్. వీటితో పాటు దేర్ సెన్సరీ క్రిస్టే అండ్ మ్యాక్యులే, that is maculae, the cristae are, those are the foldings or columnar structures present in these bag-like structures. So these are responsible for the balancing of the body when it is at static position. Rest position, మనం ఫిజిక్స్లో 2 important words చెప్తాం, rest and motion. Rest అంటే completely at one position, motion means dynamic. So at rest position, our body is balanced by the utriculus, sacculus and their sensory cristae, that is maculae. And while we are in motion, that is while we are moving, then it is called the dynamic equilibrium, and it is maintained by the ampulla. Those are the ridges of semicircular canals. Next one is the hearing. Hearing, the act is done by organ of corti. Organ of corti are the hearing structures. మనం ఇయర్స్కున్న 2 ఫంక్షన్స్, వన్ ఈజ్ బ్యాలెన్సింగ్ అండ్ సెకండ్ ఈజ్ హియరింగ్ అని చెప్పుకున్నాం. బ్యాలెన్సింగ్ ఈజ్ డన్ బై స్టాటిక్ బ్యాలెన్సింగ్ ఈజ్ డన్ బై యుట్రిక్యులస్, సాక్యులస్ అండ్ ద sensory structures, that is maculae. And the second, dynamic equilibrium is maintained by the ampulla ridges of semicircular canals called the ampulla. So that is about the equilibrium. When coming to hearing, this hearing is possible because of the organ of corti. Organ of corti enables us to hear different sounds which are in range of wavelength from 20 to 20,000 hertz. So this is the what we call frequency range of a human ear. Bats will have even more. Sound waves are collected by the ear pinna. These are the external structures. As the మనకి కళ్ళు ఎలా అయితే లైట్ని పర్సీవ్ చేస్తాయో, we have cornea, we have sclera, cornea, iris, pupil, all these structures ఒకటి తర్వాత ఒకటి ఈ లైట్ని పాస్ చేసిన తర్వాత, లైక్ ఐరిస్ ఉంది, ఐరిస్ it acts as a diaphragm. Depending on the source of light, whether it is bright or if the incident light is dim, it expands or it contracts, enables to adjust the what we call the intensity of the light that falls on the retina. In the same way, the external organ, that is the pinna,
Pinna is the organ of the part of the ear that first receives the sound waves, that captures the sound waves. They collect the sound waves, and these sound waves travel through the ear canal, the external ear, and it is in connection with the ear canal, and then from the canal they reach the eardrum. Eardrum, this is a membrane that acts as the barrier or the connecting link between the external and the middle ear. And first మనకి ఈ ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్ నుంచి ఇయర్ కెనాల్ నుంచి ఇయర్ డ్రమ్లోనికి ఈ సౌండ్ వేవ్స్ ట్రావెల్ అవుతాయి. డ్రమ్లోనికి ట్రావెల్ అయిన తరువాత ఎక్కడికి రీచ్ అవుతాయి? When the sound waves hit the eardrum, it gets vibrations, it gets vibrated. ఇలా ఈవెన్ మనం చూడండి, ఒక డ్రమ్ ఉంది, స్టిక్ తీసుకుని డ్రమ్ మీద కొడితే ఇట్ స్టార్ట్స్ షేకింగ్, దట్ ఈస్ వైబ్రేటింగ్. In the same way, it also gets vibrated. Which one gets vibrated? Yes, that is the eardrum, tympanic membrane, that gets vibrated, and these vibrations are then reached to the fenestra ovalis. Fenestra ovalis and fenestra rotundus are the two apertures of the ear, middle ear. So these vibrations will reach up to the fenestra ovalis through the ear ossicles. We have 3 ear ossicles. One is yes, answer వచ్చింది కదా, malleus. Second is incus. Third is stapes. So malleus, incus, stapes. These ear ossicles, they work as lever, and then as a result of this movement of these sound waves from eardrum to the fenestra ovalis, they become strong. Once after hitting the vibrations onto the surface of the eardrum, it gets vibrated. After getting vibrations, the sound waves will be carried on to the fenestra ovalis, and then they reach the ear ossicles, malleus, incus and stapes, ear ossicles. When the membrane ఇప్పుడు వెళ్ళిన తర్వాత వాటి ఇంటెన్సిటీ ఇంకాస్త ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అండ్ ఫెనిస్ట్రా ఓవాలిస్ స్టార్ట్స్ వైబ్రేటింగ్. ఇందాక టింపానిక్ మెంబ్రేన్ ఇయర్ డ్రమ్ వైబ్రేట్ అయింది. నౌ ద వేవ్స్ ఆఫ్టర్ ట్రావెలింగ్ అండ్ రీచింగ్ ద ఫెనిస్ట్రా ఓవాలిస్, నౌ ఇట్ స్టార్ట్స్ ఇట్స్ వైబ్రేషన్స్. అండ్ ఇయర్ లోపల ఉన్న ఆ లింఫ్, ఆ ఫ్లూయిడ్ ఏంటండి? ఎస్, దట్ ఈస్ పెరిలింఫ్. Ultimately, perilymph also starts vibrating, and some vibrations they reach up to scala tympani. That is the internal ear, part of internal ear, and fenestra, even fenestra rotundus. We have 2 parts, that is fenestra ovalis and fenestra rotundus. From fenestra ovalis to fenestra rotundus, the sound waves reach, the vibrations reach up to the fenestra rotundus and its perilymph also, the fluid in the ear, that is the perilymph. Now the cochlear nerve carries this impulse to the brain through auditory nerve like optic nerve. ఎలా అయితే లైట్ వేవ్స్ని కెమికల్ ఇంపల్స్గా కన్వర్ట్ చేసి ఆప్టిక్ నర్వ్ తీసుకుని వెళ్తుందో బ్రెయిన్కి, ఇన్ ద సేమ్ వే కాక్లియర్ నర్వ్ క్యారీస్ ద ఇంపల్స్ that is reached from the external ear to the auditory nerve. This auditory nerve now takes these impulses to the brain, and appropriate messages are sent to receptor organs by brain accordingly, according to the vibrations, according to the sound intensity, frequency, vibrations, all these they get the information in return from the brain. This is how an ear works. First thing is, ears
working of ear starts from the external pinna. This captures the sound waves, and these sound waves travel through the, I'll show you the picture. Yes, now this is the first organ, first part of the ear that receives the sound waves, and then from here these are the sound waves, they reach this pinna, and then they travel from pinna to the ear canal, and then they reach the eardrum, tympanic membrane. It gets vibrations, it starts getting vibrated. From here the vibrations go to the first one is fenestra ovalis, and then through the 3 ear ossicles, malleus, incus, malleus, incus, and then stapes. Here it is the stapes, reaches the fenestra rotundus. During this traveling, the sound waves become stronger, and each one gets vibrations. Every structure gets vibrated, and then finally it reaches the fenestra rotundus, and then finally the impulse is carried to the brain through the auditory nerve. In this way, the sound will be carried to the brain, and we are able to hear different sounds according to the frequency of the sound from the object. Anyway, this is the working of ear. మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూసేటప్పుడు ఇంకొన్ని మంచి క్వశ్చన్స్తో మీ ముందుకు వస్తాను. ఇప్పటి వరకు మనం ఇయర్ స్ట్రక్చర్ అండ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ఇయర్ గురించి నేర్చుకున్నాం. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం మీట్ అయ్యేటప్పుడు వర్కింగ్ ఆఫ్ ఇయర్, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఇయర్ మీద క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేద్దాం. ఫైనల్గా నేను చెప్పేది ఏంటంటే, మనం ఎలా అయితే ఐ గురించి నేర్చుకున్నామో కొన్నింటిని బై హార్ట్ చేయాల్సి వస్తుందని చెప్పాను. 1కి 2 సార్లు చదవాలి, 2 సార్లు రాకపోతే 4 సార్లు చదవాలి. మనం ఇంట్రెస్ట్ కల్పించుకొని చదివితే మీకు మంచి రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది. ఇయర్ ఫస్ట్ చూడడానికి క్లమ్జీగా ఉన్నా చాలా సింపుల్గా మీరు నోట్ చేసుకోండి. ఎక్కడ కన్ఫ్యూజన్ వచ్చిందో వీడియో పాజ్ చేసుకొని రివైండ్ చేసి మళ్ళీ వినండి. మీకు సబ్జెక్ట్ మీద క్లారిటీ వస్తుంది. ఆల్ ది బెస్ట్.